were starting a family, may website business ka, at in 2008, the iPhone 3 was out, and yet, naisipan mo, teka muna, let me spend a few $100 to buy this Canon digital camera. Why? Kasi ano yun eh. And remember, kinder, napahinga, nag-Amerika, and then camera. Parang may calling na eh. Yung feel mo na, hawak mo na yung So nagpunta ka lang sa electronic store yung time na yon. I think ito na yung way. Para may salvo ko din yung family ko kasi yun na yun, pababa na yung business ng website development, wala nang nagbabayad. So sabi mo sa sarili, bili na ako ng camera ngayon. Yun na yun, parang ito na yun. Welcome to the Paco's Place podcast. This episode is brought to you by Sendwave and ABBA e-services. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place. Big round of applause, Miss Madeline Arenas. Thank you. Thank you po. Thank you for inviting me here. Arenas. Hindi ka mag-anak mo ba si... Baby Arenas? Hindi. Parasa ng pangalan? Paras lang. Okay. Now, I'm envisioning or picturing that you're into photography. Apo. 14 years. Professional. Wow. Full-time. Full-time. After during the recession, 2008. Explain that journey. Was photography a passion? It was a passion since kindergarten. What? Kindergarten. Anong unang camera mo? Kodak Fujifilm. Kodak na yung rectangle. Yeah. Na pahaba. Yung ginagawa sa ilalim, di ba? Okay, tapos? Yun na yun. Yung during high school, sa field trips or anything, lagi akong may akong na camera. Okay. Simulan natin ng kindergarten. So, binigyan ka ng camera. Bakit ka binigyan ng camera? Yun yung yun yung value asset ng dad ko na meron. So, hiniram ko siya. Nung once na hiniram ko na siya, yun doon na nag-start. Yun nga lang, since mahal lang pag-develop ng film, 200 pesos that time, I have to beg. Oh my God. Para i-print, pero, kailangan mag-ipon ng allowance para makita mo yung mga prints mo. To people who do not know, yung camera na yon, it's a rectangular camera. What you see is what you get. Hindi siya single lens reflex, di ba? Kung ano nakikita mo sa viewfinder, yun na yun. Yun na yung nakikita mo sa labas. Tapos meron ka lang marker. Kailangan i-compose mo dun sa marker na yun. Kung wala kang naka-built-in na flash, pag-click nun, ang marinig mo lang is click. Yun lang. Right? Tapos, sa ilalim. Kung nagkamali ka, yun na yun. Yes. Tapos meron, 24, no? 24. And then after that, what was your camera? Nag-stop until dumating na ako dito, na siya, Canon. Okay. Canon Rebel XT. When you came here, how old were you? 18. So petition. Oh. Shit. Saan ka grade school, high school? Sa Fisher Valley, Taguig. Sa Taguig. Okay. Now, living in the Philippines, what was the goal? Like, nung paglaki mo, anong sinabi mo sa sarili mo? For the third grade architecture student, gusto ko yung maging architect. After nun, more na-develop ako sa more paintings, all paintings, mga ganon. Ayaw ng parents ko kasi wala daw kita doon. Pero pumasa na ako sa UST. Architecture? Ng fine arts. Fine arts. Nagbeg ako kung pwede fine arts na lang. So you've always been an artist? Even artist, yeah. Kaliwete po. Oh my God. Okay, so, nung recession, and we're talking about the 2008 recession dito sa Amerika. Opo. Diba? Kung saan talagang, what were you doing before the recession? I owned for a website development firm for 7 years. Ang mga employees ko na sa Philippines, freelance website developers, programmers. So, kumbaga, entrepreneur? Okay. Yeah, since age 20. So, hindi mo tinuloy yung fine arts mo? Hindi na. So, okay. I'm painting a picture because your story is very inspiring eh. Like, nagpunta ka ng Amerika at 18. Were you reluctant when you came to the States? Like, ginusto mo ba pumunta ng Amerika or? Not really. May iniwan ka bang boyfriend sa Pilipinas ng 18? Parang ganun, ang iyak niya. Paano yung conversation nyo? Ng boyfriend mo? Na pupunta ako dito, babalikan kita.
Alam natin kung anong ending nyo. Hirap? Ha? Mahirap? Oo. Okay. Pero at least Love letters pa yung dati Yeah. Tapos tapos phone card, di ba? Phone card. O yung kaskas pa. Kaskas pa, di ba? Okay. So finally, nandito ka na. Wala nang Philippines. Nag-college ka rito or hindi na? Nag-college. Website development design. And then after that, you started your business. Walang gustong mag-hire sa akin. After being associate ng website developer, walang gustong mag-hire as in zero. So, ang ginawa ko, ang start nun, kinato ko lahat ng mga Filipino stores sa West Covina, pinasama ko ng mga business card. Isa-isa sila. In-approach ko yung pinaka-owner ko sino yung pinaka-hire. Doon ako nag-start. The first 5 website, $500. Doon ako nag-start. Hanggang sa nag-grow ng 5 to 10 employees for 7 years. So, you were doing that. Business was good. Dumating ang recession. And to people not in the States, when the recession hit us ng 2008, halos lahat. Ang una nilang ang mga businesses, small businesses na apektuhan, nagsara. Diba? And if that was our clients, nawalan tayo ng kliyente lahat. Diba? Zero. As in negative. By that time, did you have a family o single ka pa nung panahon na yun? That time, starting a family, the only asset I have, camera ko lang. Which was a Canon. Which is Canon. Doon ako nag-start. Ano bang XT? Was it the Rebel? The first original Rebel. Digital XT. Okay. So you had the digital XT. How did you make a decision na, you know what? Magpa-photography ako. Kasi yun yung asset na natira sa akin eh. Lahat na wala. So back to door to knocking on doors na naman. Sa photography naman, more on Craigslist. Umpisa pa lang ang Facebook nun eh. Kasi more posting sa Craigslist. Kailangan yung value ng client mo, bawat isa. Pagbutihin mo kasi after nun, 10 ang i-refer niya. Doon na nag-start by referrals. Until now, by referrals pa rin ako. Hindi ako masyadong nag-advertise. So, oh my God. So, 2008, 2018, 2023, 15 years. Almost 15 years. Yung nag-start ako sa anak ko. Siya ang model for newborn. Okay, so ang ginawa mong ang theme mo is what? Newborn muna. Mostly newborn families. Lahat tinry ko, pati boudoir, lahat tinry ko, pero more on nag-mold ako sa families and newborns. So meron ko props na papagano ka ng baby. Lahat yun, oo. Oh my God, you have your studio na? Before I was, pero yung mga client ko, more on gusto home base kasi mostly Beverly Hills area, West LA. So mas gusto nila, ako pumupunta sa kanila. So tapos, okay, let's talk about photography because this was a hobby that you picked up at a young age, di ba? And then, who would have known that this hobby... I wouldn't even known. Right? No, not even once na magiging profession ko to until now. Why did you buy that camera again? Nagpunta ka sa Target, binili mo yung camera, ganun. Passion talaga eh. Kailangan may camera tayo sa bahay. No, more like kung talagang born ka na naging artist, nasa sayo na yun eh. Pero ang tanong ko, you were busy doing the websites. You had a business. Pwede ka naman, nung time 2008 may mga iPhone na, pwede ka na magtelepono, 'di ba? But you decided to buy a real camera in 2008. Why? And it wasn't for the business, 'di ba? Yes, not for business, pero yun na yung feel ko, yun eh. Ito na yung tadhana ko, parang ganun. So sinabi mo, you know what, let me go back to photography, parang ganyan. Ito na yung wala nang balikan kasi nga yun na yung natitirang asset ko eh. Yun na yung sa lahat ng lahat ng nawala sa akin, yun na lang ang hindi ko na-ibenta. Okay, good. Pero ang tanong ko is, bakit mo binili to begin with? Because binili mo siya wala pang recession. Yeah. Nagigets mo yung sabihin, di ba? Kumbaga, you were starting a family, may website business ka, at in 2008, the iPhone 3 was out. And yet, naisipan mo, teka muna, let me spend a few $100 to buy this Canon digital camera. Why? Kasi ano yun eh. And remember, kinder, napahinga, nag-Amerika, and then camera. Yeah. Gusto ko malaman yun dahil isa-set up ko lang yung question. Something
inside of you told you needed that camera and you did not know there was going to be a recession. And then sinabi mo, yun na lang ang bagay na hindi mo na ibenta. And yun yung bagay na sumalba sa'yo. But the reason why I want to know is because I want our viewers and listeners to know also na there might be their inner voice talking to them di ba? So ikaw, ano yun ang... Parang may calling na Yung feel mo na, hawak mo na yung... So nagpunta ka lang sa electronic store yung time na yun? I think ito na yung way. Para may salvo ko din yung family ko kasi yun na yun. So binili mo siya during the recession ba? Hindi? Recession na yun. Yung mga ibang equipment sa recession na yun. Kasi pababa na yung business ng website development. Wala nang nagbabayad. So sabi mo sa sarili, bili na ako ng camera ngayon. Yun na yun. Parang ito na yun. Grabe, no? Okay. So now, ayan na, may camera na. What made you stick to... Photography? No. Newborns. Well, alam mo, butin lang, you maganda yung sinabi mo. Why did you stick to photography? Kasi ang XT, ando na yung option na pwede ka mag-video, pwede ka mag-photography, di ba? And that's very tempting sa mga digital camera. May option ka to be a videographer or a photographer. So why photography? Why photography? Yun nga, since day one, yun na yung passion ko. Gusto ko na talagang i-revive na I think ito na yung talagang calling ko. Kaya photography. So yung struggles natin, pag-usapan natin dyan. So finally, ginagawa mo na. Sinabi mo na nga, for every one client na satisfied, magre-refer ng 10. Okay? Getting to that one client, may mga rejection yan Oo naman. Explain to me, to everybody else, how do you handle rejection? Kalmado ka muna sa umpisa. Especially, merong isang client. Okay na sa emails lahat. I mean, na-approve niya na yung code. Sinabi niya na kung ano yung samples na gusto niya. Tapos sabi niya, can I have one quick call? Tumawag. Yung accent ng di ba? Pinoy. Yun, after nung pagbaba ko ng phone, nag-email siya, I think it's not the right fit. So, alam ko na kung bakit. Yun yung isa sa mga rejection na How do you take it? Yung mga ganon? Deep breath lang. Deep breath, tapos hinga. Deep breath, hinga. Tapos, move on ulit. Okay lang yan. Okay. Let's talk about that word. Those two words. Move on. Other people couldn't let it go. Does this mean, for you to say move on, you're not taking things personally? No, not really. Kasi, bakit? Ano naman kung hindi ko siya naging client, mayroon pa naman ng iba. Galing. So every day, let's talk about your discipline naman, di ba? Because paano na yung recession, ayan na, nagsisimula na ang, hindi natin lang, may uncertainty na, looming uncertainty. How did you discipline yourself? Early mornings, posting sa Craigslist. Na-kick out ka ulit, posting ka ulit. Kasi nga, bago pa yung Facebook Sa hapon, meron na schedule. Sa hapon, post ulit. Hanggang sa na-develop na yung mga, hanggang ngayon yung client ko noon, 14 years ago, client ko pa rin hanggang ngayon. Mas matangkad na sila sa akin, 16 years old na 15 years old. Isipin mo, no, pag pala, Madeline, pag nagkaanak pa yung mga yan, doon ako mag-retire pag nagkaanak na sila. Sinabi ko sa kanila yun. Once you got your first newborn, I'm done. So lahat ng mga party nila, ikaw pa rin ang kinukuha nila? Merong isang client from wedding, newborn. Hanggang ngayon, until now, every single year nagpapa-family photo shoot sila. Nakikita ko sila every November kasi yun yung pinaka-peak season ng family sessions. Right. Let's talk about gear. So, nagsimula ka sa Canon, pero ang profile picture mo Nikon. Nag-switch ako within 1 year. Bakit ka nag-switch ng system? Mas maganda yung kulay sa akin. Dalawa ka. And then, partial pinag-compare ko from Canon to Nikon. Mas maganda yung dating na Nikon. Hanggang ngayon, na Nikon pa rin. Yun na nga For beginners, why, ano kailangan nilang makita in terms of a system? Because may nagsabi sa akin, pick a system
and stay with that system because it's expensive to go to switch from Fuji or to Canon to Sony to Nikon to Na-active ako minsan kay Sony, saka kay Fuji, pero wala, parang hard ko pa rin kay Nikon. Talaga? Okay, now, lenses. Let's talk about your favorite lenses. Let's go nerd talk tayo. 24-70 for events, 70 to 200 for outdoor family. 24-70 for events, full frame. Full frame. Full frame. So 24. So okay, tapos for outdoor, 70 to 200. And prime lens 85. Ooh. Prime lens 85. So kung naka-crop sensor ka, yung 50. Di ba? Yun halos pareho ang ano nila, di ba? Yeah. Crop sensor 50 times 1.4. Okay. Pag nagtuturo ako ng workshop, sabi ko, yun lang dalawa, pwede ka na. 85 for prime? No, 24-70 24-70. 70 to 100. Pwede ka na mabuhay. You wouldn't recommend prime lenses for beginners? Prime lens, pag depende sa budget, pag starting 50, 1.4, pwede na sa kanila yun. 50 na may 1.4 crop? Mm-hmm. Okay. Now, sorry dun sa mga hindi photographer na hindi nagagets, i-google nyo na lang. Bihira tong masarap may kausap na ganito. Now, composition of, sinabi mo nagtuturo ka. Do you have modules? Have you started doing online courses ng pagtuturo ng photography? Newborn workshops sa Philippines. At least I tried every year na workshop ako. Pang 4th workshop ko na next Sa Philippines. Year. Mm-hmm. So every year you go back. Apo. Is this a free workshop or you? No, it's a paid workshop, but my talent fee goes to the children charity. So ang galing, no? So pamilyado ka ngayon. Apo. How many kids? 2 children, 1 stepson. 2 children. So tatlo. Plus yung 2 aso. Golden doodle. Golden doodle isa. Tapos yung isa. Pomeranian. Ba't kaya tayo ganun, no? Kukuha tayo ng malaking aso. Tapos may maliit na aso, no? Para may baby. Ayun na nga ang sinasabi ko. Ano pangalan ng golden doodle? Lulu. Babae rin. Nagka-baby na, hindi pa? Hindi pa. Okay. Good luck. Hindi. Okay, now, this is what I wanna, let's tie it all in together, no? You involved yourself dito sa LA with the Filipino community, pero kanina you mentioned Beverly Hills. So you have clients who are non-Filipino. It's 99% Persians. 99% Persians. Mostly Jewish. Tapos, because of the Beverly Hills area. Apo. Tapos, meron ka ring, you're involved within the Filipino community also. Apo. Did you seek out the Filipino community or were you sought out by the community? Nag-start siya nung Taal evacuees January 2020. Doon ako heavily involved sa Sokol Filipinos. Sokol Pinoys. Okay. And then from then, nakalala ko na yung mga volunteers. Nag-start na nagbo-volunteer sila, yung mga donors, mga generous donors. Tapos kinulay ko na hanggang na-form ko na yung Jolly Box Philippines. Hanggang EIN na siya, 501c3 na siya. This is our 3rd year and still going strong. So pwede mag-donate? Oo naman po. Tax-deductible. Mag-iwan tayo ng link. So have you always been an entrepreneur all your life? Yes. Ang galing, no? Dahil you really tried applying for a job as a web developer. Walang tumanggap. So I opened my own door. Hindi mo pinersonal. You created the door and opened it yourself. Was it scary? It's not scary. It's more like it makes me motivated to employ more Filipinos in the Philippines. Yung pinaka-ano ka na, maraming sa atin, sa maraming mga Pilipino na unemployed. Talented. Sobrang talented na. Kailangan nila tayo dito. Yun. Hindi ka naman niloko ng mga Pilipino ron? Hindi naman. Good. Yeah. Galing, no? Yeah. So now, how big is your photography business? Is it just you or do you have other photographers working with you? I have a bunch of associates. Once I'm booked, may mga crew na ako ng Filipinos, which gusto nila rin Filipino kasi mas masaya sila sa event, palangiti, gusto nila yung mga ganun. So, may mga backup na ako once I'm booked. Tapos, may non-compete ka with your associates? Non-compete, yes po. Kailangan hindi sila pwede magbigay ng business card. Bawal yun. Or mag-i-add nila sa Facebook. Yun. So, okay naman. They're very... Basta yung forbidden rules, kailangan nila follow. Otherwise, kick out sila.
So now, is this a rule that you created or you have an organization na... No, it's typical rule for Photographers. everyone. For everyone who or if you're fully booked and you're hiring another freelancer, by respect, kailangan nila may follow yung dalawang rules. Yun ang maganda, no? May code. May code. Kumbaga. May code kami. Pag merong isa doon hindi sumablay, alam Blacklisted. na namin. Okay, now, how long do you see yourself? Sabi mo magre-retire kapag yung mga kliyente mong 16 years old, may mga anak na. But do you still enjoy it? 15 years in, do you enjoy it still? Oo naman, every week nagpa-party ako sa mga persons eh. Pero paano na yung weekend mo with the family? Yun na lang, yun ang fallback. Yun ang trade-off niya. Yun ang trade-off niya. Wednesday, mostly Wednesday kami nagbabanding. We try different restaurants sometimes. Basta ang weekend mo taken, ganun. Hindi nila ako ma-invite sa parties o yung mga very minimal sila naka-experience ng birthday parties. Kasi yun nga, lagi rin akong book. Yung anak ko, a lot of times hindi ko napanood yung baseball games niya. Pero kilala mo pa rin names nila. I mean, so, wow. Yun lang, no? I hope people understand this na may trade-off talaga because parang mga DJ, parang kami, mga banda, di ba? Weekends. Oo. Na we have to work for weekends. Yes. Parang ganyan. Mm-hmm. Do you see yourself doing something else to avoid this? Malalaki na ba yung mga bata or 14 and 15 teenagers na rin. Yeah. Still photography. I'm leaning towards more on expanding on corporate headshot kasi weekdays yun. At least para makapag-spend naman ako minsan sa mga bata. Passports, pinatulan mo, hindi na? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Malaki kita sa passports, ha? Like, nagpagawa kami ng anak ko ng passport. Siningil kami ng 24. 24? Oo. Mahal na yun. Hindi ibig sabihin, 24, ang bilis-bilis, di ba? Parang, seconds lang. Wala man lang, kasi di ba, sa ginagawa natin, like, ako nagpo-photography, we have to compose the shot eh. Hindi ka pwede tira ng tira eh, di ba? Mm-hmm. Ito, $24, patatayuin ka lang. Yun nga. Di ba? Sabi ko, pwede to ha. Yung padala, lagyan ko na lang ng kulay puti and all. Let's talk about your photography eye. What do you see when you look through the lens? Like, let's talk about your favorite subject, bata. You have to have the patience for children. 3 hours newborn. 3 hours? 2 hours since pag medyo bata pa. Yung post na nakahubad, na nakaganon sa puti, na nakaganyan. Siguro 30 minutes kung pinatulog, mga 1 minute kung ikukuhanan. May mga times na ganun. So kailangan may pasensya ka sa ganyan. Kailangan patulogin. So ikaw na rin nagpapatulog? Pag most of the time, kung akong willing yung mom. Pero most of the time, mas gusto ko ako magpapatulog kasi mas mabilis. Kasi masanay na ako. May mga techniques na. Yun na tinuturo ko nung sa workshop sa Philippines. Paano? Bigyan mo naman kami ng technique para yung sa mga may bagong anak. Para may sa mga bagong anak dito, di ba? Madali magpatulog ng... Swaddle, tapos tap sa butt, tapos sa pacifier, tapos yung baby noise. Yun lang. Okay, so baby noise. Okay, swaddle muna. Swaddle. Tap sa butt. Tapos pacifier. Swaddle, tapos baby noise. Baby noise. And then, pag tulog na, tatanggalin mo na yung swaddle. Slowly. Dahil naka-nude na yun, di ba? Tapos ihihiga mo na. Tapos 1 shot. 3 shots. Tapos magigising ulit. Tapos magigising ulit. Tapos palit na naman. Swaddle ka na naman ulit. Pero may mga techniques na pag open eyes, pag gising, may mga props na pwede naman gawin. Ba't di ka nag-hire ng yaya para may assistant kang yaya? Wala? Mahal dito eh. Okay. Tapos, family portrait, what are the tips that you can give? Like, let's say, naka-experience ka naman ng family portrait na yung anak na teenager ayaw talaga mag-participate pero kinukulit lang siya ng pamilya. May mga ganun ba? Sa teenagers, walang problema. Yung mga meron akong isang history throughout the years, 15 years. I think 5 years old siya. Beginning pa lang ako nun. Sabi nung bata, I hate her, ma. I don't like her.
The whole photo shoot, gano'n na sinasabi niya sa akin, hindi ako makapag-concentrate. Hindi ko na siningil yung client. Hindi mo siningil? Hindi ko na siningil. Kasi nakakakuha ko na maganda. Yun nga lang, yung expression niya, masungit. Straight na camera. Parang yung mata niya umapoy na sa akin. Ganun. After nun, hindi ko na siningil. Sabi ko, you can have the photos. Oh my God. So, meron ka, wait. So yung test prints, meron ka dalang printer para ma-print na right away o pinapakita mo sa kanila sa laptop? No, so digital files na. Digital file na binibigay mo na sa kanila. Apo. Okay, let's talk about AI. Kasi ngayon, AI? Naku, wala pa ako sa technology ng AI. Pass mo na. sige na, naintindihan ko yun. But, buti lang wala ka pa sa technology, but I think you should ramp it up because ang dami ng modifications na pwede gawin sa mga photos in terms of AI. Ita-type mo lang, make the nose blah blah blah, make the subject smile. All of a sudden, nakangiti na yun. Ganun. Are you against it? Are you for it? Are you interested in it or curious? What? Sana naman photographer pa kami after next 10 years. Sa sobrang developed na technology, lalo na yung mga iPhones. But hopefully, may mga clients pa rin na dedicated sa mga craft namin, talent namin. Concerts. Yeah. Do you do concerts? Volunteer. Parokya ni Edgar last one. How was that? Oh, it was good. It was good. Did you mas madalas ka bang nanood o kumuha ng shots? More shots. More shots. Sino favorite mo sa parokya ni Edgar? Baka mo sasabihin si Edgar. Hindi si Edgar? Walang Edgar doon. Si Chito. Si Chito. Bakit si Chito? Yung boss niya hindi pa rin nag-iba kahit matanda na. Di ba? Ang ganda, no? Same pa rin. Sino tapos, anong favorite song mo sa parokya ni Edgar? Harana. Let's see kung alam mo yung history. Sino unang kumanta ng Harana? Ayun, hindi ko alam yung history. Ano ba unang kumanta ng Harana? Si Tony Lambino. Oh, Tony ba? Wow. Yung singer ng Smoky Mountain. Wow. Siya una talaga? Yes. Tapos ni-revive ng parokya? Ni-revive ng parokya. Oh. Kasi lahat sila puro mga Atenean eh. I learned something new. Yun ang favorite song mo. So now, nung kumuha ka ng photos ng parokya, were you able to show it to them or hindi? Minessage ko sila, tapos sinend ko sa mismong producer. Sila na nagpasa. Kina Haro? Opo. Galing naman. Haro, since si Haro siya kaling kapatid niya. Si Levan? Si Levan, naku, since 18 years old pa ako bumibili ng ticket nila. Ganun very nice guys, no? Yeah, very nice guys. Hindi ka pa rin... very humble. Parang, hindi mo malaman na sila yung producer. Yeah. Hindi mo malaman sila tatambal lang sa seafood. At yung ticket mo, nakachinelas. Di ba? Hindi man lang looking glamorous. Si Levan, we've had Levan on the podcast. Si Haro, malapit ka na magpa-podcast ka. So, okay. Let's talk about the parokya ni Edgar experience. So you came in with your camera. You knew that, were you given access to take photos of them? Or from the audience perspective ka lang may photos? Access sa stage, side okay, stage. So nasa side ka ng stage, right? Ikwento natin ito para sa mga, how many times have you seen parokya? Nag-shoot twice, pero mga 3 times siguro, lahat. So now, ando sa side ng stage. So you were able to get shots ng behind the scene or hindi na? Hindi na, more on the actual stage. So what was it like? Avalon to, no? What was it like nung finally andyan na sila, lumabas na sila? Ngayon, ayan na, kumukuha ka na ng mga shots. Tapos na yung concert. Binuksan mo na yung card, nilagay mo na sa laptop. Ngayon, ila-lightroom mo na yun or kung ano man ang gagawin mo dyan. How did it feel working or editing those photos? Nakaka-revive na I'm much blessed na ako isa sa mga volunteer photographer na maraming umaasam na maging the same position as I am last time. Nung in-edit ko yung mga photos, feel ko yung passion nila sa music until now kahit nagkurang na sila. Sorry, kahit na medyo malanaw ng buhok. Chubby na. Pero yung mga kamay nila. Yeah. Kasi grabe. Feeling mo yung emotion, yung soul. Pag kinuha mo sila, andun lahat ng sweat. Dedication nila they all out. Sabang, kumbaga, all out. And it's nice that you mentioned it na yung emotion. Because as a photographer,
you're supposed to capture as much emotion as you can. Yeah. On a still photograph, di ba? Sa video, madali yan eh. Series of ano yan eh, of pictures na pinagsama-sama. Ikaw, kailangan yung shot na to, dapat makapture mo yung emotion. Pag nag-shoot ka ba, is it burst? Like, halimbawa, concert, talagang krrrt, or isa single-single? Single-single. Single-single pa, kita mo. So, naka-in talaga ako. Talagang naka-half, na ako, binabantayan ko. Pag nandun nakita ko na, okay. Tapos change frame yung angle. Ganun. So, for the parokya show, anong dinala mong... 7,200. Wow, so may up close ka with nang hindi mo na kailangan lumalapit. Galing. Tapos, pag itong lens na dala mo, ano ang pinaka-widest opening nito? 70. Tapos, ano ang aperture niya? Ang siguro sa 250, 2.8. 2.8. Low light, no? Low light. Yeah. Ang galing. Nagto 2.8 siya even at 200? Oo naman. Even at 70? So so let's talk about your gear because yung mga gear na yun are not cheap. So alam, may asawa ka, no? Apo. So alam niya kung magkano yung gear mo. Ay hindi, okay, wag na natin pag-usapan. Sabi mo kanina, kahit ano pwede pag-usapan. Kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, normally pag nagzo-zoom in ka, yung opening from 2.8 lumiliit din ang opening eh. Pero pag may continuous ka na 2.8 sa 70 mil o sa 200 mil, mahal po yung mga lens. Pang-professional po yun. So, tatanungin kita ulit nang hindi ka mapapahama ka. Bayad na ba yung gear? Oo naman. Okay. No naman. Tagal na. Sabi mo nga, Madeline, ito mga gear na to normally, magkano ang isang lens na katulad ng dinescribe mo? Ang isang lens na average 2,000. Yes. Grabe, no? Hindi rin alam ng asawa ko. Wag niya panoorin to. Yun nga, alam niya mga 200 lang. Pero why is it worth it? Can you please tell our audience, why is it worth it to buy the most expensive lens you can afford? Why is it important? Yung quality, yung craftsmanship ng Nikon nandun as compared sa ibang brand. I don't wanna mention. Yeah, don't mention dahil hindi ako Nikon eh. Iba yung basta pag branded talaga. Yun na yun, brand. Lalo na pag sinalpak mo sa parehong brand, nagko-collide sila na yung quality mas maganda. Kaya kung gagawin mo na branded yung lens, tapos sasapak mo sa high-end na camera, parang B+ lang, B-. Let's talk about your look. Si Paul Pablo, kaibigan ko na photographer, ang look na nakikita ko sa kanya is high contrast. Dark, high contrast. Ikaw, si Meryl M, Magaling si Meryl M. Magaling si Meryl. Magaling siya mag-drums, magaling din siya kumuha ng pictures. Galing. And hindi ko alam kung yung look naman ni Meryl, ang gusto ko sa kanya medyo parang matte yung dating parang matte finish. How about you? Ako more black. Lahat nung nanasas ko black and white. Black and white. Kasi doon muna sa akin lang, doon ko nakikita yung emotion lalo pag black and white. But hindi lang sa concerts. Right. Sa mga events, pag nagbabrowse ako ng photos. Tsaka pag before bago ko i-upload yung picture, alam ko na yung favorite ko dun sa session. Search ko yun, click ko. Alam ko na black and white siya kasi andun na yung emotion. Pero do you commit to black and white on cam or ginagawa mo nilang black and white sa post? Sa post. Okay. So hindi ka pa malakas ng loob na, you know what? Ilalagay ito, setting na to sa black and white. Hindi pa gano'n. Hindi gano'n. Kasi kailangan ng clients colored. Yes. Yung feel mo lang, kung ano lang feel mo na may impact sa'yo, yun ang ginagawang black. Tapos sinusort ko yung mga pwedeng sa photo competition sa WPI. Yun na sinasubmit ko. So you join competitions? Apo. Associate, na po ako, ranking. Only Filipino. Galing. Congratulations. Yeah. Let's talk about wildlife. Do you do wildlife photography? No, not much. Did you ever dabble in wildlife photography? Not much. Why not?
Wala pa sa listahan ko yun. Pero sayang yung 70-200, pwede sa wildlife. Aatakihin ka ng tigris at 70-200, kailangan Kaya mas malayo pa. Sa bagay. Pero bucket list ko yung penguins sa Antarctica. Ooh. Tara? Let's do it. Okay, so wildlife sports. Tapos na? Ginawa mo na ng sports? Ang sports, hindi pa yan. Wedding. Yun, wedding. Do you like wedding? I do, but not as much as a newborn sa family. I enjoy much more the children. Kasi at saka sa wedding, that's a half day event or a full day it's event. It's 12 hours non-stop. Meron ako na experience na wedding, walang kainan. Oh Lord. Straight kawawa yung mga associate ko, kala papakainin kami pero hindi. So yun yung mga fallback sa pag-wedding. Sa sobrang busy na mas focus sila sa mga guests kaysa sa amin. Yun. Kaya may bawang kami Skyflex lagi. Yun ang sarap no? Now, do you require your associates to have the same system as yours? Or kung halimbawa ikaw Nikon, like si JJ, ginawa mo associate, pwede ba siya magdala ng Canon or Sony or ilangan? Mostly Sony nga sila ako lang Nikon. Basta yung may mga tinuturo akong techniques sa kanila na kailangan na gawin o kailangan lagi talagang nakasmile kasi events yung kinukuhanan mo, happy events, hindi ka pwedeng maging shy, kailangan i-approach mo yung mga guests, kuhanan, ganun. Let's talk about your parents. So hiningi mo sa daddy mo yung camera. And then later on, gusto mong mag-fine arts, sinabihan ka nila na walang pera dyan. Eventually, you ended up being your own boss. Naabutan ba nila yung pagiging entrepreneur mo? Si Mami, nakasupport siya lagi. Nandito siya. Was she scared nung una mong pinasok yung entrepreneurship? Oo naman, kasi hindi siya entrepreneur. Okay, now this is what I want to ask you because sinasabi nila normally your number one critic is family. Your number one supporter is a stranger. Okay? Paano advice sa mga bagets? Kasi ang influence ng magulang sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino, malakas eh. 'Di ba? Pag sinabi ng magulang na, naku, wag yan. All of a sudden, dinadoubt mo na yung sarili mo eh, 'di ba? So doubt was casted on you, kaya hindi ka nag-fine arts. But eventually, nung kinailangan na, yun na pa rin. 'Di ba? Pero nung sinabi ng mami na, naku, baka pumalpak, ganyan-ganyan, paano mo na-shut off yon at tinuloy mo pa rin yung pagbibusiness ng photography? I have to ignore. And elaborate on that. I have to ignore na kung kami mga clients kasi na yung kailangan ko iripan yung bayad, hindi nila gusto yung photos. Nag-start pa lang ako. And yun, sabi ko sa kanya na may mga clients akong ganito, mag-apply ka na sa iba. Iba na mo lang trabaho mo. Hindi, yun ang gusto ko eh. Ito yun sa akin eh. Ako yun eh. Ito ako. Yun. Nainig ko ba yun, Jay? Ang galing, no? Ito yun, ulitin ko pa, just in case hindi nyo nakuha yun, guys, ha? Ito ako, ito yung para sa akin. That belief, you have to own it, no? You have to stood it. You have to be really firm with it, and you have to put your goal in it. You have to list your goals. Kailangan may mga mentors ka around you, hindi lang ikaw, hindi lang yung YouTube, may mga teachers ka na around you na nagsasabi sa'yo, kaya mo yan, ito yung mali mo, ito yung mga critics mo sa images, hanggang sa umangat ka ng umangat. How are you able to stay humble? Feet on the ground. Ituro din ng mami ko yun, feet on the ground. Ano pwede mo i-advise sa mga bagets na nanonood ngayon na natatakot i-pursue yung passion nila because sa sitwasyon ngayon at sa mga magulang nila? What Start advice? Muna sila ng side hustle. Weekend jobs, let's say weekdays, yung professional nurse, or weekend
meron akong student ngayon at nasa healthcare weekdays, weekends nag-shadow sa akin kasi yun ang passion niya. Yun, start ng side hustle muna ng weekends hanggang sa pangat ka, hanggang sa ma-fully book ka na, hindi mo na kaya yung full time mo. So, level mo na yung budget kung kaya mo talaga iwanan yung full time, tapos umangat ka na sa talagang in demand ka na sa photography. Yun na yung time na this is it. Ito na yung oras mo. Totoo ba yung sinasabi nila na if you stay at it for a long time with conviction, your success will come to you? Naniniwala ka ba doon? Mm-hmm. Kagaya mo. Kagaya mo? Oo. Happy ka? Oo naman. Happy ka rin eh. Ladies and gentlemen, Miss Madeline Arenas. Nalagay natin sa baba yung link ng ng kanyang non-profit organization para kung gusto tumulong, tulungan nyo. And if you want to learn photography, reach out to her. We'll put all the credentials in the link in the description down below. Until next time, subscribe to Paco's Place and thank you for your support.